Mubosu Gyuchi Batam Yajabatam Baba Sulang, Tikamti Yadabla, Jata, giving it, holy. Jutta Java, Jura, the Lord, only Tola, Lamia, Labadala, Bevajan, Labayo, the Getuna, Lloyd, or the Jajata, Babila, Java. Papa to Bajava, Baka, Lomano, one day, among the Chakatin, but they do better than Java, sort of Jepulomos, and there, one just and just about the Balana, or the Jabaya, the Baja, Havi, and the Rakim of that Japan. Kujitani Lama Jibana Gajita, but Doja, the Fonda Senjuro, you to also doesn't want to be in another dozen drawing, Moja to the King, Chimney Doja, John, the Mo, Padachi, but the world of the she told you go to Manja Doji Jabla, so on the Taranta, by Java, Tomong, Jota, the Turkey, the Sofas, a million and Tato, only the Printer, but you also don't know how to achieve it, and you go me boy, Gilado. Same Jino, the Tajina, Amba Chujan, and the so. Churo number of the sort of the shop new Tonkashi. Okay. Truth on the Riva, you know, Pichardi, Yayo, Mare, Yoti, you are married, Nina Kashi, Sugar, Kashi, Sugar Market. She's out of Jimmy, somebody was showing, she's only calling you and Jim Mena. You call what Yari, In this session, I have been asked to give a teaching on the Heart Sutra. That is your what you have asked me. I have not studied the scriptures a great deal. My leaning was mainly towards the practice rather than academic learning. Therefore, whatever is clear to me, I will gladly give teachings on those, and whatever are not clear to me, I will just leave them. Trong buổi giảng chiều nay, tôi được yêu cầu là giảng về Bát Nhã Tâm Kinh. Tôi không có nghiên cứu kinh điển này nhiều lắm, và cái khuynh hướng của tôi là nghiêng về cái sự thực hành hơn là cái sự mà nghiên cứu kinh điển có những cách bác học. Tuy nhiên, tôi cũng sẽ cố gắng giải thích những cái điều gì mà tôi hiểu, còn những cái điều gì mà tôi còn không hiểu rõ thì tôi xin để ra ngoài. Thế là thì thế là sáng chế gì cả đấy, thằng kia sáng chế cái cả thì nó sáng chế cái cả là mà sum nhiều đấy số, thì ni sáng chế cái cả này thì sinh chế lốp cả, di sản nào cả, sản nghiệp số cả, nó mà sum nhiều đấy, thì sản nghiệp bộ này thì những cái mà trồng đi thì sung này, thì đi cái đoàn gì đó cả thế, thì cái đoàn gì đó lớn lắm là thế, thì lợi là điên trắng, thì si mấy cái đồng bộ rất cái hàng mấy cái là điên trắng, thì đi xuống này hết. Heart Sutra is the teachings of Gautama Buddha. Teachings of the Buddha has three different kinds. One is teaching given through blessing. The other teaching given by way of consenting the disciples to expand on the intentions of the Buddha. The third is direct verbal teaching. The Heart Sutra is the Buddha's teaching. The teachings were put together or written
put together by the disciples. Once the teachings were transcribed, so through the memory transcribed, and then the transcribed version of the Heart Sutra was kept in the custody of the Nagas. During the time of Nagarjuna, this particular teaching was taken back from the Nagas and brought to the humans on this planet. Bát Nhã Tâm Kinh là một cái lời giảng trực tiếp từ Đức Phật. Những cái lời giảng dạy của Đức Phật chia ra làm 3 loại. Một là để ban phước lành, hai là theo cái sự yêu cầu của các đệ tử, và ba là cái sự mà thuyết pháp trực tiếp. Những cái lời dạy của Đức Phật được gom góp lại, ghi nhớ, và sau này mới được đọc từ trí nhớ ra. Cái đó thuộc là kinh điển mà chúng ta thường thấy. Riêng cái kinh Bát Nhã Tâm Kinh này là một cái kinh cao đẳng, cho nên nó được cất giữ lại ở Long Cung trong một thời gian rất lâu, cho đến thời Nagarjuna, tức là Long Thọ, mới được ngài Long Thọ mang ra cho các Phật tử. Đến đến 사제 좀 되는데 그냥이 되네. 실로만 보여서 되니 좀 인투 고참게 그 도안제 봐야 티께나 티값이 이렇게 다가 쳐봐도 내가 됐다고 티값을 취소 온지 이 주도 하는 야요라래. 되니 누구 돈을 되는데 취조품을 예체했던 것들이 싸워한데들이 시작에 바로 들어가다 그래서 되니 자극게를 해라 되니 왕시 라테기를 주고요래. 이 왕시 바데 대동란 주고요래. 나동란 주고요래. 되나 이 드리가 동물에 취지품을 예체했던 파다 많이 왔다 그래서 이게 지라 노노래 해서 When Gautama Buddha passed into parinirvana, when he reached enlightenment, all the teachings that he had ever given were transcribed. And that is why one of the indications that the teachings were later on transcribed is very clear. All the sutras will begin with the words, "As I once upon a time heard." Now, reason why this particular Heart Sutra is extremely important, because it is said to be the essence of the 84,000 aspects of Buddha's teachings. And this teachings is kind of symbolized by two words, e and wam. E, wam is bliss and emptiness. Or you can say it is the union of appearance and emptiness. Or you can say it is the father and mother. So, wam being the bliss and emptiness, appearance and emptiness, father and mother of hearts, of all the Buddha's teachings. Sau khi Đức Phật nhập Đại Niết Bàn, thì tất cả những kinh điển này được huân tập, được đọc từ trí nhớ ra, và vì rằng chỉ là đọc từ trí nhớ của ngài A Nan cũng biết rồi, cho nên câu kinh nào cũng mở đầu bằng câu như vậy tôi nghe. Đó là cái lời của ngài A Nan nói chứng kiến rằng đã nghe lời Đức Phật nói như vậy. Và trong 8.400 pháp môn của đạo Phật thì cái kinh Tâm Kinh này là quan trọng nhất, bởi vì nó chứa đựng cái tinh yếu của Phật pháp.
Và trong cái tinh yếu của Phật Pháp đó, trong cái kinh này có hai điều quan trọng nhất, hai chữ quan trọng nhất là chữ A và Um. Ya tức là diễm phúc và chữ Um là không tính, hay là tượng trưng bằng cha và mẹ. Thế thì cái đó xong rồi này sao cũng rồi. Thế xong rồi khó cái nào là thì cái kinh nghiệm được sao, như là sáng sinh sum 특별민바 타기가 타도 시락도 팔아서 받아 랍고 이렇게 가면 송송 콜라네 긴슨 여 들자 참아요래 저런 콜퍼선 족발에시 Three perfections. One is the perfect place to give this Heart Sutra teaching was Vulture's Peak. Perfect assembly, those hearers, self-liberators, and bodhisattvas who attended the Buddha's sermon. Dharma is, of course, the Heart Sutra itself is perfect. Now here you will find that among those who received this particular teaching were also included hearers and self-liberators. Hearers being adherents to the Hinayana type of teachings, but ultimately even the hearers will have to kind of go one notch higher and then practice Mahayana, and therefore they were also amongst the receiver of the teachings. And that is why we say the perfect disciples. Perfect place, perfect Vulture's assembly. Peak, right? Perfect place, perfect assembly, Perfect perfect Dharma. disciple. Perfect. Perfect Dharma. Đặc điểm của tâm kinh này là có 3 điều hoàn hảo, 3 điều viên mãn. Một là nơi giảng kinh viên mãn, đó là cung linh thứu. Cái thứ hai là đại chúng viên mãn, đại chúng toàn hảo, thì đó là những cái vị đã đạt đến một cái trình độ giác ngộ cao. Và thứ ba là chính pháp hoàn hảo, chính pháp tối thượng, chính pháp viên mãn. Vì đây là điều cho Phật dạy, trọng điểm của Phật dạy. thế thì cái này thì 좀 뒤에 사모하고 기사가 되게 되니 시랍적 파워도 소도 좋은데 땡사베 뜻바 가래나 이 사모하고 하지 원래 다다 추탐적인 ਜੋ 공제냐 대 뒤등이나 욕로에 대 욕라 대 사지가 공부대 들다리 진상실라 들랑 죽게 난거 원래 대응 파파 끼네도 와서 대 따라들이 시랍게 파르면서 공부를 욕 사제주 공부대 끼네들게 챙겨요 원래 공부 쪽바 숨겨대들이 이 끼네들도 사제가 공부대 연바대 들이 저반도 바대 샤리프게 끼네들아 좌체 원래 이 샤리프가 전 늦어야 사제가 집에 걸면 되나 원래 들이 저반도 바뀌어 원래 At that time, in Vulture's Peak, the Buddha was in a very deep single-pointed samadhi or meditation. This particular aspect of the samadhi was meditating on the essence of Heart Sutra. It says the profound samadhi. The profundity refers to the vastness and profound nature of the Heart Sutra teachings. It is so profound that it is difficult for ordinary beings to fully understand.
So when Buddha was in this kind of single-pointed samadhi, the ones who are bodhisattvas, or with the very minimum amount of obscurations, will be able to then experience what the Buddha was actually meditating on or thinking. So, in the case of the Heart Sutra teachings were verbalized by Chendrasi or Avalokitesvara. But in essence, Chendrasi, a bodhisattva, having full understanding of the samadhi or single-pointed meditation of the Buddha at that time, was in fact teaching the teachings meditated upon by the Buddha. And then who prompted Avalokitesvara to give these teachings? It was Shariputra. Shariputra too was, through the power of the Buddha's meditation which prompted Shariputra to in the first place ask. So in both the asking of the questions and answering of the questions, it is all because of the meditative absorption of the Buddha. Trong thời gian này, Đức Phật đang ở trong đại định, Ngài đang trầm tư rất sâu xa về cái tinh yếu của tâm kinh. Và Ngài đã gọi cho một người phát biểu về kinh này ra, đó là Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát là người nói ra cái kinh đó, nhưng Đức Phật chính là người đã truyền cái tư tưởng đó cho Quán Thế Âm Bồ Tát. Và cái người hỏi cái kinh này là Xá Lợi Tử. Xá Lợi Tử là cái người có một trí tuệ rất cao, đã đặt cái vấn đề để hỏi Quán Thế Âm Bồ Tát, và Quán Thế Âm Bồ Tát đã dùng nhờ cái trí tuệ của Đức Phật mà trả lời cho cái câu hỏi của Xá Lợi Tử. Như thế thì tuy rằng cái lời giảng là của Quán Thế Âm Bồ Tát và câu hỏi của Xá Lợi Tử, nhưng cả cái câu hỏi lẫn câu trả lời, câu giảng dạy đều là từ chính Đức Phật. Thì tí cấp là yang thì shari bị shirap ke, ở thì chỉ nên bông quan chín lên thì gì như thứ thà cái yang, để chỉ vấn đề cấp, này thì như thứ tham cái sản xuất tham cái sinh vật đề cấp cái shibak cấp, nhung nhung để eso, shari bị mà cái những cái shibak cấp. At that time, it was only Shariputra who had the intellectual capacity to fully understand the teaching of Avalokitesvara, not the others. Trong cái thời gian đó, chỉ có Xá Lợi Tử, Shariputra là người có đủ cái năng lực tinh thần để hiểu được cái tinh yếu của cái lời giảng của Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì tí cấp là Shariputra, đó là thì chỉ nên cái này 다 시랍저 파르드스마 제반데 버르게 파탑체게 이 간리교 거래지 야 저까지 이 파파키네 해서 말 냉송바 너다래. When Shariputra asked the question, and how will the sons and the daughters practice the very profound practice of the Buddha? And these were the answers given by Avalokitesvara. Câu hỏi của Xá Lợi Tử là làm thế nào con cái
con trai và con gái của những Phật tử có thể hiểu và thực hành được cái lời giảng, cái trí tuệ, những cái đại giác của Đức Phật. Thì thế là nên là ta người ta cái nhắm xử lý vấn đề là ta vấn đề mấy cái ta ta đấy gồm vấn đề chỉ bảo có bao nhiêu ta đấy dễ vấn đề là thì là cái càng được cái sản sinh ba ta đấy ưu vấn đề thôi thì ta cũng cho thôi nên thôi sáng lắm ta đấy số sáng làm cái cuộc làm nghề làm là thì chết ta đấy số. When one practices Dharma, any aspect of Dharma practice, in this case responding to Shariputra, all the practices really require an understanding of the first, the Buddhist view, second, doing the meditation, and third, kind of carrying out the teachings, incorporating the teachings in your daily life, which is conduct. So the three keywords will be view, meditation, and conduct. So if we are to use an example, what are these three things? Buddhist view is something like the eyes seeing objects out there. Meditation is something like walking towards an object. And the conduct is really the path leading to that object. So the sight, walking, and something to walk on a path. Câu trả lời là muốn hiểu cái giáo lý của Đức Phật thì cần phải 3 điều. Một là phải có cái nhìn đúng, tức là chính kiến. Cái thứ hai là phải thực hành tư duy, tức là phải có chính định, chính niệm. Và thứ ba là phải thực hành những cái điều mà Đức Phật giảng, tức là chính mệnh hay chính nghiệp gì đó. Thì nói một cách khác, tức là phải có chính kiến, chính tư duy và chính nghiệp. Chính kiến được coi như con mắt để nhìn. Đấy. Còn chính tư duy là đi tới cái đối tượng nhìn và hành động đúng, tức là chính mệnh đó, tức là đi trên con đường để tới cái đối tượng mà con mắt nhìn. Nên đi làm đi không đi đi ta cũng chú trọng đến nè để lịch sử được phá được什么东西那把它把过程的吧那他过程的看一些的呢就当去他的人嘛呢我不马着呗我东不承认东你就那才这个如果东不承认起码没那才那把它把的이제 또 버텨지. 제가 또 버텨지. 되게 문반에 나빠 타봐. 시발이 시랍이 팔도 동데. 되게 거는 나빠 타봐 숨지 버리더니 땡이를 해서. Prajnaparamita, or transcendental wisdom, which is what the Heart Sutra is all about. In terms of the practice, we already covered the view, meditation, and the conduct, even by giving examples. Now, the prajnaparamita, or transcendental wisdom, has three other qualities. One is the three rather emptinesses. The first emptiness
it is empty of essence. Second, it is empty of cause. And third, it is empty of fruition or result. And these are the characteristics of prajnaparamita or transcendent wisdom. Tâm kinh hay là prajnaparamita tức là trí tuệ siêu việt, tức là trí tuệ vượt qua bờ bên kia, thì có ngoài cái điểm chính, một trong cái điểm đấy là cái sự nhấn mạnh về cái tính không ở trên ba phương diện, là sự vật nó không có cái yếu tính, không có tính chất, không có bản tính. Cái thứ hai là cũng không có nguyên nhân, và thứ ba là không có kết quả. 얘나 네 파파치네도 어떻게 콩그 시랍저 바로 됐으면 동 대답이 친구 요로 나는 내값 답변을 대답 맞다고 탐해라 풍고가 봐도 랑진이 또 만나 봤다고 그러나 니지가 배나 맞다고 생각이 좀 답을 다 때는 내값을 나와도 다 답이 좀 답을이 이제 그 스케일을 해서 남기고라 내발 맞아봐 이만하게 홍보를 해서 어떻게 홍보가 그러다. Generously, our Lokitesvara is of course perfected in the prajnaparamita or the transcendent wisdom, but that when shown when our Lokitesvara teaches what he knows to others, he puts in a much simpler way, where he goes about doing that, and he says all the 5 aggregates are devoid of an inherent existence. What you see is just an illusion. What you see is just appearance, temporary appearance. It is like an illusion. Dĩ nhiên là Quán Thế Âm Bồ Tát hiểu rất rõ cái trí tuệ siêu việt này, nhưng để giảng, Ngài dùng một số những cái hình ảnh nó đơn sơ thôi. Đầu tiên là Ngài nói về cái sự hư không, cái sự không có thực của ngũ uẩn. Tất cả cái gì chúng ta nhìn thấy, tất cả những cái gì hiện ra, những hiện tượng đều chỉ là những cái ảo tưởng. 그러니까 또 풍부 집안에 망고도 뽕려고 있는 거 다 때는 거 무슨 디 미디어에서 찾아라. 용화 마다 뭔가 라서 망고도 뽕자리 그냥 풍부다 해야지. 뽕자바데 강에는 다다 네 말이 오고서 남기도 용찰 신 매게 책통하더니 신 노탈 타바리지 다다 네 말이죠. 마음 바로 저 말이지. 되게 땀도 대바던 거 되게 말이지. 별나 그 이전에 말해봐. 이 동시에 되게 냠절랑 되게 레버트라 되게 배는 돈이게 돈 되게 또 거는 오 다다 네 말이지. 마음 바로 돈 바지라 통화장 거 그냥 되게 우요 말해서 이전에 말해봐 되게 셈나 이제 봐 시고 해서 Aggregates or skandhas in Sanskrit. Tibetan is pungpo. Pungpo means a pile, a heap. A pile or a heap, because we have the 5 elements and the 5 aggregates, etc., etc. And we have attachment and clinging. And we treat these as reality. Whatever appears to us, we treat as if these have inherent reality. But what our Lokitesvara teaches us is to give an illustration
Here is a piece of log, something that appears to be a reality, solid, tangible. Burn that piece of log, turns into ash. Now no more solid, no more firewood, but it has turned into ash. What appeared to be a fire log is no more a fire log. Therefore, there is no such thing as fire log. That is not what our Lokiteswara teaches. That is not what is meant by something being inherently non-existing. What our Lokiteswara teaches is that whatever appears, it was from the very beginningless. It did not have a self-existence. It did not have an independent or inherent existence, not like the example of fire log and ash. Mọi sự chúng ta nhìn thấy đều là ảo tưởng, là vô thường, bởi vì nó không có thường hằng. Và theo cái quan điểm của Phật giáo mà Quán Thế Âm dạy ở đây là nó đều chỉ là sự kết hợp của ngũ uẩn. Ngũ uẩn tiếng Phạn là skanda và tiếng Tây Tạng là phung phổ, là chỉ là cái đống, một cái đống lộn xộn được kết hợp lại. Chúng ta bằng mắt trần nhìn thấy như những vật thể rắn chắc tồn tại, nhưng dưới con mắt của trí tuệ thì tất cả cái đó nó đều là những cái ảo tưởng, ảo ảnh. Ví dụ như chúng ta thấy một cái khúc gỗ, nhưng mà rồi cái khúc gỗ đó bị lửa đốt cháy, tiêu tan đi thì không thấy cái khúc gỗ đâu cả. Mọi sự đều như thế cả, đều không có tự tính, đều không thường hằng, đều tan rã, đều chỉ là một cái sự giả hợp, không có thực sự có. thế là bên là ta giúp cho bố cha cha này yang thì giúp chỉ bắt đầu nó thông minh để bắt cho bạn thì dễ thì dùng để dễ để cho để chắc thì này cha ta rồi bà la so bà khá chứ thế giúp để chắc rồi đông sao mà 말이지 thế là thì bên này cũng thì mình yang chế tạo cái giúp để đông bạn nhiều đông bạn như thế giúp đông bạn như cái hàng là gì ngang sao thế giúp để đông bạn thì gì mà đông bạn như thế giúp gì mà nó giúp khoan cái hàng gì để đông bạn như thế đông bạn như cái ngang để giúp chứ ngang cái này ở bên nào ở đây thì nào thì 강의 연구요래 다 유모가 말을 연구요래 빼야나 쇼퍼바간 쇼자마 퍼가로기야나 데라 매 게바네 이데 쇼지깔라 다시게 연대와더니 통구요래 매 쯤에 와서 그때 쇼가 다시 강의요 말에 이미 시라고 팔았는데 되나 아니 원래 강의요 말에 노화를 누구 소치 유모가 나와나 빼라 원래 초직이나 나서 쪽게 수속 유모가 완전 난게요래 제라는 대만진들이 저기요래서 In the Heart Sutra, our Lokiteswara goes on to teach, form is emptiness. Emptiness is form. Form is no different from emptiness, and emptiness is no different from form. Well, in our case, when we see a form, we have attachment, and we treat as if that form has an independent and absolute existence. In reality, any form, if you have in front of you, if you tear it apart, grind it, if you tear it apart piece and piece, and try to see, where that particular identity lies, you will find that it is nowhere. In that respect, the form is inherently empty of an independent existence. Yet, in this emptiness there is a form.
So, to use an example is a cup of yogurt, white color being white. If it is seen by someone who has a particular eye disease, and Tibetan is called rublet, and in English a common name, non-technical name is floaters. When you have floaters, then what you are going to see, there's always a kind of like hair strand-like vision which is obscuring. Really, it's reflecting on whatever you look at. So when you look at the surface of a cup of yogurt, you are going to see a bunch of hair, loose hair, fallen on the surface of your cup. So it is like that. Whatever you see when you look at foam, it is just an illusion, because that foam never existed and it does not have an inherent existence. Trong Bát Nhã Tâm Kinh này, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát giảng rằng mọi sự có sắc tướng, nhưng mà nó là không, sắc là không. Và cái không đó nếu mà nhìn kỹ, nếu phân tích kỹ thì nó cũng có một cái hình tướng nào đó. Nhưng nếu mà tất cả những cái sự vật mà chúng ta nhìn thấy đều là một cái ảo tưởng, đều là một cái không có thực. Tại sao? Là vì nếu chúng ta mang mổ xẻ, cắt cứa, mài, giũa, chúng ta không tìm thấy được cái tự tính của nó, không tìm thấy được cái identity, là không tìm thấy được cái thực thể của nó, cái căn cước của nó đâu cả. Cho nên mới nói rằng thì là sắc tướng cũng là hư không. Và tất cả những cái gì chúng ta nhìn đều là ảo tưởng. Cũng giống như là một cái người mà bị bệnh loạn sắc chẳng hạn thế, họ nhìn cái màu sắc nó không có đúng. Nhất là các ví dụ họ nhìn màu trắng chẳng hạn, nó ra thành một cái màu gì đó chứ không đúng cái màu trắng của nó. Thành ra tất cả những cái gì chúng ta nhìn thấy đều chỉ là ảo tưởng. 야, 왜는 다 저게, 저게는 다 공부가 초라하지. 초라하지. 저게 몇개 저긴 동남이 또 장인약도 초라도 네 야도 내 장인상에 초에 예로 용거요래. 뉴시게 다내 야, 장인게 다 뉴시게 양물이 차, 양물이 다 되게 뉴시지. 초라 뉴시지. 뉴시지 당연히 가라나 사고 매도는 나 지금 뭐 뉴제에 답변은 뉴제 오기원에 대답을 대탐지 연이 생지가 이전에서 탐지 철상 못하나 처마드는 데 봐봐 동만이래 이전에 데 봐봐 강해가 말해 대나 대탐지 뉴문 뭐이 원래 대라 차바다 나와지 와 뉴문 봐래 뉴문과 편한 거 라기인데 철생고 제시겠으나 뉴문과 편한 거 라기 강이 안 맞아 매번 나카다. 유몽 코랑라지 말아봐 시바텔라. 너희 산지 좀 되게 나버잖아래. 그래서 유몽라기 시바텔다 되는데 시합해서 배나. 되나. 저 초바 뉴시들제. 리리기들이 셈타 니르니르 도요래. 들레사 용도요래. You begin with your delusion begins with the form, and you have create attachment. From there, we go on to the feelings. Well, when you see something beautiful, there's natural kind of attraction. Oh, what a beautiful object. If it is not so beautiful, then you have aversion. How not so beautiful this object is, etc., etc. This then gradually leads you to, comes closer and closer to creating a karma. Then that kind of sensation will actually, you will
want to, go towards the formative stages. Sanskrit word for that is samskara. And when you come to the formative stages, then it is solidifying. Then it is going to amount to attachment and aversion. And from the attachment and aversion, then one would create negative karma. Bắt đầu bằng sắc tướng. Chúng ta nhìn thấy mọi sự đều là cái ảo tưởng, hoặc là quá đẹp, hoặc là quá xấu. Và từ cái ảo tưởng cho cái hình tướng mang lại, chúng ta đi đến cái chỗ là trói buộc với nó, yêu thương nó quá, lệ thuộc nó, hoặc là ghét bỏ nó. Nếu chúng ta thấy nó xấu, quá cái sức xấu mà thực sự nó có, vì do ảo tưởng của chúng ta. Những cái cảm xúc tiêu cực đó đã đưa đến cái nghiệp xấu, và cái nghiệp xấu đó đã đưa chúng ta, trói buộc chúng ta vào cái cõi luân hồi samsara. And just as Rinpoche says, just as the form is emptiness, so are all afflictive emotions. So they too do not have an inherent existence. Cũng giống như những sắc tướng, nó trống rỗng, không có cái gì cả. Vậy thì chúng ta tự hỏi, vậy thì những cái cảm xúc của chúng ta nó có thực chất hay không? Ini dia lebih mau tu sungguh tu, ini yang tu seru je tu 풍부가 뭐야 여대 매 말해. 풍부가 많이 봐야 여대 매 말해. 레드는 저저야 말해. 딱부터래. 말해야되는 저저야 말. 제부터래. 다 아니는 만해 봐도 주지 영래. 내가 풍부가랑 빼고 내 봐야 말해. 내 봐야 말해 빼라. 아, 랑이 동바이 봐도 들이 빼고 다 아니는 만해 봐. 된 치만 이 당차가 치만 이 가래 딱번 치만다 맞다번 치만 이가 만지 뭐지 바지 타이 당차가 오네 인디레스 most of these the Heart Sutra teachings, commentaries are found in a particular sutra. So it again and again is quoted from there. So I'll give you the name of that sutra just in case later on you want to find out. In Tibetan it is called Ser Tamba. In English, literally, it will be the sublime luster of gold. But the real Sanskrit name, the original, is Savarna Prabha Sotama. If you can remember that. And that is the name of the sutra. And Rinpoche is quoting from that sutra to make this point. In this particular sutra, the 5 skandhas, for example, is, we will say, neither is or nor is not. Because if you say is, then you are going to fall on one side of the extreme, which is eternalism. And if you say is not, you are going to fall in the opposite spectrum, and that will be nihilism. So, without falling off the true extremes, what lies in between is Dharma Dhatu, or the nature, the true nature. That true nature is, the emptiness of the true nature is its own nature.
It means it is free of the two identities. The identities being the two extremes. Bản kinh này có một số tên mà quý vị cũng khó nhớ, tôi không nhớ nổi. Tên bằng Tây Tạng, tên bằng tiếng Phạn và cái tượng tiếng Anh, vân vân. Thầy vừa mới đọc xong. Nhưng điều đó không quan trọng lắm bởi vì nó cũng khó nhớ và cũng khó kiếm. Chỉ cần ghi nhớ cái yếu tính của những cái lời dạy tiếp theo là như thế này, là các cái sự vật, các cái sắc tướng mà chúng ta nhìn thấy, chúng ta không thể nói được rằng nó có hay không có. Nếu chúng ta khẳng nhận rằng nó có là chúng ta rơi vào một cái cực đoan. Cực đoan đó thầy không nói ra nhưng tôi xin nói, cái cực đoan đó là chấp hữu, tức là cho rằng sự vật có. Và vì cái cực đoan chấp hữu đó, chúng ta đi đến cái nguy hiểm là chúng ta gọi là chúng ta phóng ra bên ngoài, bỏ cái tâm của mình để đi trục vật, đi tìm vật bên ngoài. Nếu chúng ta nói rằng cái sắc tướng, cái sự vật nó là không có, thì chúng ta rơi vào một cực đoan khác, gọi là chúng ta chấp vô, hay nói theo một cái danh từ Tây phương gọi là nihilism, tức là hư vô chủ nghĩa. Thì đó là cái cực đoan khác của cái người mà chấp vô, cho rằng mọi thứ không có. Cái quan điểm của Phật giáo là con đường trung đạo ở giữa hai cực đoan chấp hữu và chấp vô đó. Cái đó chính nó gọi là Dhammadhatu, tức là pháp tại. Cái đó mới chính là cái chân tính của sự vật. Và cái đó nó thoát ra ngoài hai cái cực đoan chấp hữu và chấp vô trên. Nên chính nhị mi ba so, chính nhị mi ba thì bên là ta dari đi tổ nhị chứ tổng thế, thế thì để ta khai sinh cái lỗ này rồi cả tổ nhị sao cái tổng này, rồi mà chấp phải bên là chấp phải mi ba tham gia cái, 강의 들 따뜻하디 진이 이래 내가 거기 딱 봐야 많이 제봐야 많이 빼나 근데 마치 봐도 공부가 되라 나래 많이 인내 많이 이까래 많이 좀 매빠래 많이 강의 많이 들어 마치 봐지 마치 무슨 나래 마치 신을 마치 그래 공부가 나다 이 강의 이가 이미를 마치 결을 마치 되나 마치 봐지. So, without two identifiers or identities, namely the eternalism and the nihilism. So when you talk about that which lies in between the two extremes, which is talking about emptiness, it kind of became very difficult to understand by a number of the participants during that time when our Lokiteswara was giving these teachings, especially amongst the hearers who adhered to the Theravada tradition of the practice, because it is beyond the two extremes. That is why. Then it goes on to say that our Lokiteswara says it is a transcendental wisdom, or prajnaparamita it is unborn. Unborn as it is not born by self, it is not born by others, and it is not born because of causes. Excuse me. The second one is nihilism. What the first one called? Eternalism. Eternalism. Yeah. Trên hai cực đoan là hư vô chủ nghĩa, tức là cái cực đoan chấp rằng mọi sự không có, với cái cực đoan chấp hữu, tức là cái cực đoan mà tôi vừa mới hỏi dịch giả ở đây, ông gọi là cái sự gọi là phóng tâm ra ngoài. Thì giữa hai cực đoan đó, cái quan điểm của Phật giáo là trung đạo ở giữa, và cái cực đoan đó và cái con đường trung đạo, chân lý đó nhìn thấy mọi sự là trống không. Cái điều này rất là khó hiểu, nhưng chúng ta sẽ cố hiểu nó, rằng cái thực tại mà Phật giáo đề nghị
trung đạo đó là một cái thực tại, người ta gọi là chân như, là cái chưa từng sinh ra. Vì chưa từng sinh ra, vì không có sinh, cho nên nó không có tử, không có diệt. đó là còn cho rằng cái xem là ta ní hóa là thế ta có thay đổi thế cũng không khóc rồi đấy là này thế rằng xem bây giờ nó sắp ta thế ta có thay đổi xây cái là ta nó thế này một khóc rồi bây giờ nó cũng mà chẳng là một số việc có khóc rồi đấy thế này. Really, to understand the essence of Heart Sutra, unless you are a kind of academic-oriented, unless you are the scholarly type, it'll be much, much easier if you turn inwardly towards your practice. You know, when you turn to the true nature of mind and try to understand the essence, meaning from within, or rather than, looking outwardly and using these physical things as example. Cái khái niệm it is the idea about emptiness, about the whole idea about Heart Sutra teachings. Cái tư tưởng chính của tâm kinh rất là khó hiểu, trừ phi các bạn là những học giả hay những nhà mà nghiên cứu kinh điển, còn ngoài ra rất là khó hiểu. Tuy vậy, có một con đường rất dễ là chúng ta hướng nội, nhìn vào trong, nhìn vào cái tự tính của mình, thì chúng ta sẽ hiểu cái điều gì mà Bát Nhã Tâm Kinh nói dạy. Nhưng mà gã bà chỉ bà này bên nào, chú tâm được mà được đấy, chú tâm được mà được đấy, bên nào thì sẽ có một thứ này, rất là thầm đấy, xong rồi đấy, bên nào ngã là ra đấy, sinh động qua ta lá qua là chuyện này, ngã ra là, nhiều đấy, thế là ra ngũ bộ thế, rồi đấy, ra thế này, để bà yang tông, mang bà yang tông, ta yang để bà tông thế. ngā rā te shengdā lā pā kuwa, kāngi jāng chōng yō mā rī, tā kāngi sōng te nā, sōsō shengdā yō mā rī te tēn tē tā wā rē sōng. There is a teaching, a continuation from that same sutra that I mentioned the name of. And in continuation with that, there's a word in Heart Sutra where it says unobstructed or unceasing. Well, it is unceasing because the transcendental wisdom is not a product of anything of the past, present, and future. That is why it is unceasing or unobstructed or unimpeded. Continuation from the teaching contained in that particular sutra. One of the Devis or goddesses had this to add to the teachings. The sound of the drum, she says, sound of the drum is the product of the wood, the leather, and the hands beating. But the sound itself is not created. It is not the product of past, present, or future. It is empty of an inherent existence. Tiếp tục về cái trí tuệ siêu việt, tức là trí tuệ vượt qua bờ bên kia, nó bất sinh bởi vì nó không có nguyên nhân gì để sinh ra nó cả, và vì thế nó không có già, không có chết, vân vân. Thế và vì như vậy mà nó không bị ngăn ngại
không bị chướng ngại, không bị ngăn che và nó không sợ hãi, vô ý. Trở lại cái vấn đề nói về cái tính không. Ví dụ một cái tiếng trống, cái tiếng trống được tạo ra là bởi có gỗ, có da thuộc, có cái bàn tay và có sự đánh trống, nhưng cả trong 4 cái điều đó nếu phân tích ra chúng ta đều không thấy cái tiếng trống đâu cả. Trama me ba le, trama me ba ni, thông bộ ngã ta, đông ba ni, coi tham đề ba le, đông ba ni ta thông bộ tham đề ba, thế nên trama me ba le, trama ta trava me ba, thế ni đông chức yếm be, tích chức yếm be, thế nên trama me na trama ta tradi yếm mà le, bên là trava yếm mà le, trama khorong đông ba ni yếm be, trama ta trava me ba le. The transcendental wisdom is unstained or undefiled. The emptiness and the 5 skandhas is not separate. Next one is followed by, first it says it is untainted or undefiled. And it is something which cannot be separated from defilement and taintedness. Well, these two are really putting in different words, phrases, but it's synonymous with each other. Not having kind of being untainted or undefiled versus something that cannot be separated from defilement and taintedness. Cái trí tuệ siêu việt này, hay chúng ta vẫn gọi là cái trí tuệ bát nhã này, vì nó không sinh, nó không có nguyên nhân để sinh ra nó cho nên nó không nhơ mà nó cũng không sạch, mà cũng không tách hẳn nó ra khỏi cái hư không được. Thế nên thì trama ta trava me ba, thế ni bên là trong cái này ta để ba yang mà hình nó, để chia sẻ là, để trong cái ba này nó, chủ yếu những ta mà để bé, ông này xem gì tham gia cái bé ba me ba, 18岁就我tham gia cái bé đó,东他们那吧，通过有嘞，嘞，这样用嘛嘞。你背后看过的没了？你的打他那的芝麻的炸完的，芝麻的炸完的别人讲，甚至芝麻的炸那个说三节啥的吧？芝麻的麻炸完的嘞他，我说三节的吧？这呢的一节他的芝麻的牛毛吧，这个瓤，牛毛的吧，这个种子的吧，种子吧的，也可以有嘞，牛毛吧的种子的，人就有嘛嘞，种子人那样本来。牛毛让一没把洗过来的，这种送过来的，这种送的这是过靠过来的，哦嘞，这嘛没把，这嘛的茶碗没把人了，这嘛的茶碗没把人，谁比他们原来上街了，他没把上街过的，这样嘛嘞，呀，他这卡人了，哦嘞，呀，这嘛的茶碗这呢，这嘛的，也卡人了，上街他们这个没把人了，上街出去有嘛嘞，哦嘞，对了。사제사 조수 같은 게 람토지요 말이야. 얘는 그 카카양 말이야. 뜻바양 말이야. 원래 다들 이메가 대상지 이메라. 뉴모보다 동다 뉴모보다 세대적인 보다 이메를 때 뉴모보다 이메가 지식의 동대 선고요인데 빼고 갖고 오래 돼서 생비들이 다 먼저 꼭 하고 와. 이렇게 because the timata 신이 카가이나 사제요 말씀을 드렸어. 우리 당연히 샘기도 너무 받아 샘이 못이 받아가지고 내가 생겨 동반이 유모 파란 거 동반이 또 그래. 대다 마도 유모 받아 다른 걸 지내다 볼까 그 중도 따고 그러다. 내다 볼까 그 중도 따고 그래. 타초 상할 거면 유모 파란 람님에 받시네. 유모가 파란 거고 그래. 뒤 동신 오 빼놓고 저만 하더라. 이 동신인데 이 동신은 다
가리니 니스메 이기디 디강을 대다 나타다 공 니스메 바디 르코요 참 टमाटर चावा मारे टमाटर टमायो मारे देना ताते ताजी टमा में के टमाटर चावायों में बा खावायों में बा ताजी तो ले होगा बेला जल चावा में बा खावा में तो ले होगा बेला तो मानी जे तो देला मा न्यूदो न के मारे या मांगदो तो ये चावा में के खावा में पैसा पड़े सब जैसे ये बोल रहे 다들 그렇게 계셔래 뭐도 지금 지마다 자와 매와 찍다 지와다 강화 매와 던다 찍고 해야 되고 그러봐 리 딱하게 전 찍고 해야 되고 그러봐 다들 계셔 계셔야 되고 그러봐 This is kind of important because where it says no defilement. In this case, what we should understand is as no afflictive emotion, because defilement is the result of afflictive emotions. So here in the back of your mind, understand it as saying no afflictive emotions. Here it says no defilement or no taintedness. And then it goes on to say no separation from defilement and taintedness. And obviously, if there's no taintedness, the question of separating from something that never existed doesn't arise at all. We understand that. And here Rinpoche says the real bottom line teaching is that we perceive afflictive emotions as something being negative, and on the other hand of the scale, we say enlightenment, and the two being kind of the polar opposites. If we do treat these two as polar opposites, then there is the taintedness. Then there is the separation from taintedness, isn't there? Because there is the polar opposites. But understanding this teaching, one has to understand that there is both the afflictive emotions and enlightenment. When you reach enlightenment, in the enlightened stage, there is no separation. There's nothing called afflictive emotions and nothing called enlightenment. Because if there is separation, the enlightened beings will never reach enlightenment because there is dualistic grasping. That, Rinpoche says, is the understanding you have to have. Then it goes on to say, Rinpoche says, next two key phrases would be, there is I think better start with this first. Cái khái niệm là không nhơ cũng rất là khó, nhưng mà chúng ta phải biết rằng cái khái niệm không nhơ này nó cũng không được tách khỏi cái khái niệm nhơ, là vì nếu chúng ta tách ra khỏi như vậy là chúng ta có một cái lối nhìn nhị nguyên, phân chia phải trái tốt xấu, nhơ sạch, và như vậy là chúng ta lại rơi vào những cực đoan. Mà con đường của trí tuệ siêu nghiệp là vượt qua những cái cực đoan đó. Cho nên rằng phải dùng một cái ngôn ngữ mà nó có tính cách phủ định như vậy. Không nhơ, nhưng mà không nhơ không có nghĩa rằng nó hoàn toàn, nó ly khai với cái nhơ. Nó không chấp vào một cái bờ bên nào cả. Nó đi ở giữa, đi ở trên. Đó mới là trí tuệ siêu nghiệp. The next two pair is no increase, no decrease. And then the transcendental wisdom that does not have an inherent existence. Obviously, you cannot take something, subtract something from that, nor can you add something onto it, because it does not have an inherent existence. So I ask Rinpoche, if this no increase or no decrease is pretty much same as no taintedness and no separation from taintedness, Rinpoche says, yes, it's just an elaboration, but otherwise it is the same essence.
qua một cái cặp đối đãi khác. Ở trên là nhơ và sạch, ở dưới này là thêm và bớt. Thì trí tuệ siêu nghiệm là không nhơ cũng không sạch. Cái khái niệm này cũng giống tương tự như khái niệm trên. Vì nó không sinh ra thì làm sao mà có thể có cái gì thêm vào được. Vì nó không có trong thực tướng thì làm thế nào bớt cái gì được. Cho nên đây cũng là cái cặp mà đối đãi mà dùng để biểu thị cái đặc tính của cái trí tuệ siêu nghiệm, tức là nó siêu việt, nó vươn lên thoát khỏi cái quan niệm nhị nguyên phân chia tốt xấu. 다들 냐전이 버까는데 숨을 대대 잡잖아. 강이 대다 뒤에 따버리 빼는 거네 뭐 같은 치마매가 저또 빠다. 내 마도다. 하여튼 출발해. 마도는 출발해도 빼나 샘다 유모바 다마다 이 샘을 다 버차 유모바다 마다바 있어지나 차토고 따와더니 되니 빼는 있어도 따와 이런 거요래. 근데 또나 대카 동반지도 시봐래. 또는 대카도 유모바 빼나 나가 갑니다. 사도냐미 라스방 하면냐미 가면 유모바 대가랑 이시래. 이시를 오나매. 유모 카카라매. 유모바 대가랑 유모가 라미 시바 대가랑 야대에서 돼서 중국 노도 대성되나. 다 니서배 받을 접대고 요래. 옆바마에 몇바마에 딱 강릉에 오면다 와는 빼는 이게 찬 시바 책 망고 요래. 동고나. 유모바디 ngôn thông nữa nhưng ngô là giá là những quả ra sao tông nó những quả ôi cả sống rồi mà thì lấy rồi mà đấy ôi chia vào mấy bát tao có chia vào mấy bát cao ba mấy bát để cả thế dùng rồi đấy là những quả giá nó cả tông bao nhiêu xếp tông bao nhiêu cái nhớ xuống cái nó có những mà ngô là gì to là cái tí là chăng cái rồi đấy xuống cái nó ôi bên là thêm mà to nó bên là sao giờ chỉ biết tao to nó 근데 사자집에 따라 리선은 안 돼요 말이야. 똑바로 내가 뒤뜨는 얘는 이 맨날 밑에더니 막비바 대고 요래. 대 낭기 언제 유모 말에 대 실에 타토고 따왔더니 송고 요래. 타토고 따와 시에 시랍도 파르서만 빽하고 그래. When you actually practice these teachings and apply it, then understand that prajnaparamita or transcendental wisdom does not have a kind of identities that you can hold on to, or identifiers or labels. And if you think that all our kind of physical constitution, each has a label, then that's delusion. Mind and afflictive emotions, the prajnaparamita, transcendental wisdom, is all about the non-dual nature of mind and afflictive emotions. There's no mind separate, no afflictive emotion separate. If you see these as two, then that is dualistic attachment. When you understand that there is neither an inherent mind nor inherent afflictive emotions, then that is the understanding of the gist of prajnaparamita. When you are doing the tantric practice, though, during tantric practice, we would transform all afflictive emotions, transform into wisdom. So therefore, you cannot say, it is, there is afflictive emotion. There isn't afflictive emotion, and you have to follow a kind of middle path view called Madhyamika. And a whole lot is written about this Madhyamika view in the sutras.
And if you recognize the afflictive emotions, it will then turn into wisdom, because afflictive emotions do not have, they are unborn and unceasing. And nature is empty, both outside and inside. If you do not understand this, then, for example, if you do a Dzogchen practice or something like this, the minute you experience true nature and say, yes, here is that experience, at that very moment, it's dualistic. It is not Dzogchen practice anymore, but it is dualistic clinging. When you have something like that, when you experience something like that, without kind of altering that state, you have to kind of abide in that. And when you are able to do that, then in that state of mind, there is no afflictive emotion, no wisdom as being separate. Prajnaparamita hay trí tuệ siêu việt là một cái điều rất là khó hiểu cho cái tư duy đầu óc. Nhưng nếu chúng ta thực hành thì có lẽ cái điều đấy có thể dễ dàng hơn. Chỉ có điều chúng ta cần nhớ là cái tinh yếu của bát nhã ba la mật đa hay là trí tuệ siêu việt là cái cách nhìn của Phật giáo, một cách nhìn phi nhị nguyên, non-dualistic. Chúng ta thường chúng ta nhìn bằng cách nhị nguyên, tức là nhìn thành tốt, thành xấu, thành phải, thành trái. Trí tuệ bát nhã, trí tuệ siêu việt là vượt qua cái khái niệm đối đãi đó, để đi tới một cái thực thể nhất như, không phân phải trái, không phân tốt xấu. Và qua cái trí tuệ siêu việt đó, khi chúng ta tu tập thì chúng ta sẽ biến đổi cái lục căn bị ô uế của chúng ta bởi cái đam mê hay cái ghét bỏ lục trần. Chúng ta nhờ cái trí tuệ siêu nghiệm đó, chúng ta sẽ biến đổi cái lục căn đó trở thành trí tuệ. Và đó là cái con đường mà từ đó Phật giáo đi, gọi là con đường trung đạo Madhyamika, là một cái lối nhìn, một cái phương pháp tu đặc thù của Phật giáo. Đi ta là thống tử da tham chế ta là cả chữ về năm tổ suke chỉ về suke je thống sa ta thế đấy. Đi ha có song sana pe na ole nếu mà bộ chế thế je thống thế sama năm tổ đấy. Năm tổ thế pe na thế năm tổ thế người sinh năm tổ thế ga làm gì suke pe na năm tổ ta xem nhiều tham đấy ba đấy. Thế nó năm tổ cái pe nó mà je năm tổ chính sĩ của mình thì cho số này chính sĩ thế chú cái đấy, thế ha còn đó, chính sĩ của nó là gì bên ô, đó cả chính sĩ rồi tham ha còn đó đấy, bên nó, thế ha mà có đó, giá trị chính thống đấy, ta đi mấy đồng mà như na đồng mà như chế đồng mà như ta bên nó thì xem cái đấy gõ ngang những cái rễ chúng ta nó ta đồng mà rễ mà rễ thì cái嘴巴现在这个过来的，这里嘴巴嘛不用的嘛呢，同哦。제가 tamde semchik zodo de semchik ngode nyumo bala debarjena le sakada ole nyumo be le masa nyumo korang korani ngo 이제는 똥방이 debar madar sa ha ko sana tin tamje 똥발 to to ko yole bene di tongdana so namto chuku jibe tong sa alin deres. In the Kagyupa teaching, there is a phrase called conceptual thoughts transforming into Dharmakaya. So up to this point in the Heart Sutra, the teachings pertain to this Kagyupa phrase. All the 84,000 afflictive emotions are all conceptual thoughts. The nature of the afflictive emotions is Dharmakaya. If you understand
the nature of the afflictive or conceptual thoughts. The aspect of the mind which recognizes the rising of conceptual thought. That's it. That is the watchful, alert mind, which is enlightenment, which is the seed for enlightenment. Now, if you understand this, but understanding one thing like this will help you to understand all. It unlocks the kind of all the other profundities. But otherwise, if you keep on investigating item by item and say, eye is emptiness, nose is emptiness, mouth is emptiness, ear is emptiness, tongue is emptiness, etc., 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 then each time you do it, you are going to create more conceptual thoughts, and there's no ending to it. So the point is, Point is, practice. You realize that afflictive emotions are really, no different from one's own Buddha nature. Because when you just do not kind of do anything with, when they arise, if you just let them be, it will go back to its very source, which is the true nature of mind. Nếu chúng ta cứ tiếp tục theo đuổi những cái tư duy gọi là có tính cách gọi là trí thức, có tính cách khái niệm, suy nghĩ bằng cái đầu óc hay những cái khái niệm, đi sâu vào những cái nhãn nhĩ tỉ tiệt, tức là tai mắt mũi miệng, rồi phân tích là không có mắt, không có mũi, không có miệng, không có thanh âm vị sắc vân vân, thì cái đó sẽ vô cùng tận. Thì cái điều quan trọng là chúng ta nắm được một điều, chúng ta sẽ hiểu được mọi điều. Cái điều đó là cái con đường trung đạo, con đường siêu việt lên tất cả mọi cái đối chọi nhau. Đó là con đường của Phật giáo, đó là con đường của giác ngộ. Khi chúng ta hiểu được cái điều này rồi, thì chúng ta quay ngược trở lại, thì chúng ta sẽ thấy rằng tất cả đều có Phật tính. Và do đó không có cái gì đối chọi giữa cái chân như với lại cái thế giới hiện tượng. Next we'll take 15 minutes break. Thế ta, đi mình chết rồi, để cho nó đi lao rồi, sen number 7 trước thì bên nào vô tham gia này. Rồi các bạn thì ta phải chú đặt rồi để giảm để用阿拉说话了，也是错用过有的。别呢，看半天呢，我搞空忙我的有呢，没见地那的呢，这里搞空干你从那这里搞空的人呢，chú đặt rồi到那上穿着有的，这送的这里出世有这当春天的生，这你那边见的东巴人，出世有他们家那个不就嘛这个。신의 제가 저기 착반매가 신반매가 첫발이 신의 자기매가 이런 거래. 대다 동성 거요래. 진짜 대리래겠네. 뭐로 이렇게 그냥 그것도 좋아하시고 또 From here downwards, it's talking about the consciousness. Really, it is not difficult, comparatively easier from here downwards. It is like being in a house with many, many windows. And you can exit from any of those many windows. That is what can happen when you have attachment to all the aggregates, sense objects, etc., etc. So it is when you have grasping, then there is a consciousness or self
which does all the exiting from different windows. And there are those windows out there, the subject and object duality, which is delusion. So, and also some of the Sangha members want to ask questions. So not going to go into those details, and Rinpoche is going to take some questions. Từ đây thì vấn đề có vẻ dễ đi rồi. Chúng ta không nên đi quá sâu vào những cái ngũ uẩn và những cái biểu hiện của nó, bởi vì như vậy không khác gì chúng ta ở trong một cái ngôi nhà có rất nhiều cửa sổ, nhưng chúng ta không thể thoát ra ngoài bằng bất cứ cái cửa sổ nào khác cả, bằng bất cứ cái cửa sổ nào cả. Cho nên cái vấn đề chính là nắm lấy cái tinh yếu của cái bát nhã ma là Bada này, tức là cái tâm bất nhị, tức là cái trí tuệ siêu việt lên hai cái đối đãi cực đoan. Và sau đây là Rinpoche sẽ trả lời một số những câu hỏi những quý vị có. Thế nên thế là mà ta là xuống chứ để trang cả được cái sẽ ra cái kháng lệ nam chỉ chốt dễ xong cái rồi thế xem chức thì như là xem chức cái thì độ number top thế mang là nam chỉ chốt mang là thì như một cái top dễ chứ đấy thế thằng chứ mà cái đặc biệt là thế chỉ rồi ta bảo được giá là nhận được rồi đấy là dễ xem chức đấy thế thì thôi thì tiếp đây là chuyên nghiệp xong rồi thế này做点这用了就你马来办卡呢，你原来就当人卡嘛，别人呢，现在马来办没了，那个现在我通说了，你都差没，你都差没，都18几万零就马来，18几万马来那你点这用了就你几万没高万没小万没，点这用了就你马来办卡就他真卡多的，就是现在我通说了马来办卡多的，中国现在那到了，你当地。And from here downwards, we talk about the 8 groups of consciousnesses. Or we can go into like the details, because if you went even more detailed, there are 80 different groups of afflicted emotions. When these afflicted emotions become pure, or on the flip side is the 100 peaceful and wrathful deities, then we have the 12 interdependent links. It starts off with ignorance. Ignorance is the one that triggers everything. Then one after the other, everything follows. If you did not have ignorance, then there's no cause to have craving, which leads you to birth and then everything else. So one leads to the other, and that's how in a kind of deluded state of mind all these things appear. Từ đây trở xuống cái vấn đề cũng là sẽ dễ đi hơn nữa. Chúng ta có 8 loại thức và lục căn, lục trần vân vân. Thì cái này chắc cũng không cần phải nói nhiều, nhưng đại sư muốn nhấn mạnh một cái điều rằng cái nguồn gốc của tất cả những cái hiện tượng mà chúng ta thấy là và bị mê hoặc là bởi do cái sự ngu dốt, u mê, vô minh của chúng ta. Rồi cái này nó cứ tiếp theo cái khác, cái trí của chúng ta, vì cái u mê nó đuổi theo cái sự vật ở bên ngoài, nó yêu, nó ghét và nó tạo nghiệp, rồi nó cứ cái này đuổi theo cái khác và nó níu chặt chúng ta vào cái cõi luân hồi. Thế thì thắt thúc cái thông sở đến đi nữa, đó xong rồi thì mê mà mua xong rồi thì thông đó là thốt bài à mày, mà thốt bài à mày, thế thốt bài mày là thốt ra cái sang gì vậy đó. 내 동사보 고고르면 내 때는 양 체도는 로죠 내 담보바 탐체를 들이 준 라지요 말해서 강의되나
톱자가 상기에 가래 상기가 랑그 심 될지 뭐 내가 코라니 짱마 차네 톱자가 상기야 되래요. 근데 대가 뭐봐 대가 라르니 상기들이 톱고잖아 뭐봐 제고 말해 마토빠야 매 되나 심 될지 뭐 뒤동도를 빼는 거 또 성나 상기가 용띠 탐지 되는 거요. 마토빠 가야면 차마 톱돼요. 원래 다들이 즉시 건로제 야시 직독들으로 샘디 사계에 배는 공디 대책님을 와요. 샘디 용딘들이 토바야 메마 토바야 토바사가. And then in the Heart Sutra there is a phrase called, which goes something like this: there's no attainment, there's none. There is no non-attainment. Well, what is attainment? In the transcendental wisdom of prajnaparamita, there's nothing to attain. Attainment is talking about attainment of enlightenment. In the true nature of mind, there is not a separate entity called enlightenment which is attainable. And on the other hand, there's no such thing as non-attainable either, because the essence of the Buddha is called the Sugata Garva. The essence of the Buddha is always there. So it is not that it is unattainable. So, this is the kind that you have to understand. And I already said it before, if you understand something like this, with the help, then all things being equal, all the other doors will naturally become unlocked. Trong kinh Đại Bát Nhã trí tuệ tâm kinh hay là Đại trí tuệ siêu việt này có một câu cũng khá khó hiểu là không có quả gì để đắc, hay như thầy nói là theo bản thì tiếng Anh là không đạt tới nơi nào cả. Cái câu đó nghĩa làm sao? Cái câu đó nghĩa như thế này, là trong cái Bát Nhã, tức là trong cái trí tuệ siêu việt ấy, thì không có một cái chỗ nào để tới cả. Tại vì rằng thì là riêng cái chữ là không có cái quả gì để đắc cả, hay không có một cái chỗ nào để tới cả, hàm chứa rằng có một cái nơi để đi tới và có cái sự việc phải đi tới. Trong cái chân như hay trong cái Bát Nhã thì không có một cái nơi nào phải đi tới cả. Bởi vì rằng tại sao? Bởi vì rằng không cần có cái sự đi tới. Bởi vì làm sao? Bởi vì rằng chân như, Bát Nhã hay trí tuệ siêu việt luôn luôn đã có mặt ở đó rồi. Không cần phải đi tới đâu, không cần phải đặt ra một cái gì đấy. Chúng ta chỉ cần biết được cái bản lai diện mục của mình, biết được cái chân như thì mọi việc sẽ sáng tỏ, không cần phải tu, không cần phải đạt tới một cái cõi nào đấy. 얘는 뒤 답은 몇 개 따와서 공리 뒤 강조해 따와 뒤에 따와 빼놓고 딱 빨리면 맞아, 제 빨리면 맞아. 강마다한테 따철처럼 라고 때라 다리 송왕전이 변나 나그 심지 대칭 좀 오잖아. 올해 때려 따볼까도 되게 맞주지. 올해 강리 샘 맞주 봐. 샘 맞주 봐. 광안에 야나 빼나 샘사 동수 욕지는 내용나 때려 남또 강영이 보면 저바 중대도 요는 출발해 빼나 저바 매번 샘 되거나지 시작해요래. 요 빨리면 맞지. 내 빨리면 맞지. 가건 지는 탈송도고 요래. 올해 소롱지지 다래. 대나 뭐 밤에가 동담에 냄바지 빼라. 생활은 남카다. 되니들 내한테 사자친구 동족적 붙이면 동담에 대래. 근데 대 마도저 빠져 되니 빼는 거 같다. 다요 말해 되는 쉰저가 말해 빼나. 나도 참 저거 좀 쳐봐방데. 레짐제 만나가리 빼나. 따와 대다와지. 랑지 신이야. 내가 묘못 봐라. 내 반지는 내 싸나. 내 민용고 요래. 올해. 디스나 따와 남카에 토장 준비 박세였지. 교람게 발신 쪽은 만들어봤지네.
단 로고 답주 송저지 대 백하보요래 지도 같은 상황에서도 정말 내가 준비를 되게 준비를 지키나 이렇게 요래 돈이 됐다고 마도 어제 받아 준비를 지키고래 Earlier on, I talked about view, meditation, and conduct. View, I used the example of seeing things with your eyes. So you have to see it, not seeing the middle way, not falling on either of the two extremes. So when you look at the true nature, and when you do not alter that true nature, when you do not fabricate that true nature, then you will see that that true nature is the union of emptiness and clarity. And this means that the mind stream is free of conceptual thoughts. So in a state like that, the question of is and is not does not arise. And it is called the untargeted primordial wisdom, or it is the absolute truth, which ties in with the ultimate meditation on Dzogchen and Mahamudra teachings. Having said that, in our case, oh yes, there is neither is nor is not, therefore we can do whatever we like. So you cannot do whatever you like. Because if right now at a relative level, afflictive emotions are real. Real in the sense that if you unleash the afflictive emotions, you will create negative karma. If you create negative karma, you will have to pay the consequences. So the view at what is and what is not, these are the high level attainment and kind of high level thought. There is a saying in Tibetan, Rinpoche says, even if your view is as high as the sky, your conduct must be grounded. So in terms of your conduct, you must incorporate the 6 perfections, the 6 paramitas. The union of emptiness and emptiness, clarity. Yeah, clarity. clarity. Yes, union of emptiness and clarity, which is free of all conceptual thought. It is not something there is, or it is not something there isn't. It is in between. Thank you. Cái quan điểm rằng về không tính đó, nó sẽ đưa đến một cái lý luận là nếu mà mọi sự là không thì chúng ta làm cái gì cũng được, sao không có ảnh hưởng gì sao? Cái đó là một cái điều rất là sai. Bởi vì như tôi đã nói từ trước là chính kiến, chính định và chính nghiệp, tức là chúng ta nhìn đúng, chúng ta suy tư đúng và chúng ta phải hành động đúng. Là bởi vì nếu chúng ta chấp vô cho rằng mọi sự là không có, như chúng ta hiểu lầm cái trí tuệ siêu việt này, thì chúng ta để cho lục căn lục trần nó lôi cuốn chúng ta vào những hành động sai trái, và do đó chúng ta tạo ra cái nghiệp của mình. Như vậy là không có đúng. Tây Tạng có một câu cách ngôn nói rằng dù rằng cái nhìn của anh cao thấu trời cao đi chăng nữa, nhưng cái hành động của anh phải bắt nguồn, phải sát mặt đất. Có nghĩa là tư tưởng chúng ta cao siêu hay siêu thoát như thế nào thì tùy, nhưng cái hành động của chúng ta nó phải thực tế và nó không tạo ra những cái nghiệp xấu. Thế nên thế tao vào thì tin là pháp chẳng á. thậm chí đông 발이 있는 말 로제요. 뭐요 말이. thậm chí 네 발이 쌈 나와도 다 요 말이 배나 오래. 뭐부터 치만 말어 봐. 이는 망고 판나래. 네 발 말이 좀 로제요 말이 배나 심 진실을 권하나 되는 네 발이 말이 강한 로 말. 디강니 디교람 탐제 배나
디강이 제와 레고네 심지 탐지 제와 요래 니 곰바 고분이 곰바도 봐도 다 til 곰고래지 샘도 남도 뉴모 발라 딘디메와 올래 딘디 쇼로 가래 뉴모 발 데마스는 레사요 거요래 뉴모마 메와가 빼는 류마에서 주가 말람다고 주마다고 주라 항상 올래 아니 주마다고 땡해지래 좀 그것도 참 유모바데 딘디요나 빼는 깨작도 보신 생은 진용나 다 컨트롤하는 거가 맞이나 빼나 생각하는 게 아니라 되네 니 그냥 저게 요매 버려 닥터도 가네 조금만 더 올라서 봐 샘티 시간을 대다나 유모바 그냥 생은 저게 오래 말이니 rinpoche songre zongwa yola nipa senjire zongzi mandinzi sen mandin bade mandin bade sen rakchok tago la de na de tawo ngol de kyolam gangji ne chadang tokpa yo ma chadang tokpa mandina ngale de ta ta ngo 내가 제고 내가 제고 아 그렇구나 그래서 내가 제와데 답에 좀았다 그래서 니 땡이 섬이 용으로 롱하고 집에 다른 열에 대탑절에 좀 찍어서 저와 제봤다 그랬다 내 말이 안 맞지 내 말이 안 맞지 빼라고 드리잖아 본인은 결론 탑지 이게 그렇게 껴고래 좀 왔다 그래서 Rinpoche is talking, giving this particular piece is in the context of 3 samadhis or 3 concentrations. First of which is like illusion-like samadhi. And there Rinpoche says, if you abide in the quote and unquote Buddhist view, then you do not have to say that if it's an afflictive emotion, you don't have to say it is real or it is unreal. Then Rinpoche says, love and compassion will come to you, grow. And then you have to meditate. That ties in with, remember, the view, meditation, and conduct. And with reference to meditation, Rinpoche says you have to get used to it. Now, it doesn't quite sound like that, but in Tibetan, Khomba, first for meditation, first was the view, second one was meditation, and we said view is something like seeing, and meditation is something like walking, and the practice is something like a path, didn't we? Now here, the Tibetan word gom and khom is almost kind of synonymous. Gom, meditation, is khom, getting used to, or khom, walking. Walking and getting used to, these two are absolutely same spelling, same kind of synonymous. So it's that really kind of double-edged sword there. And then I asked Rinpoche, you begin, we kind of, before this, we ended by saying, well, you cannot say there is nothing, everything is emptiness, but the afflictive emotions are real and that you have to, kind of fight them head on with the 6 perfections in your daily life. And now, do we have to do that or don't have to do that, I asked him. And the Rinpoche says, yes, but the way we do that is, whenever an afflictive emotion arises, do not kind of grasp it, do not treat as if it is real, because it is unreal. And if you just let it be in its unreal state, it will just disappear. And when it disappears, there's no cause to create afflictive negative karma, no cause to create kind of within yourself attachment and aggression. This sin is the part of the
Dapa me the new mobile, Dimba Madina, Jobu Yakan, Dimbandina, that job you will pin. Tigan Karlap something job will. Oh, Kanga Zula Madi, Jala Madi, same one day, Range. You know, the Dapa me, but several Dapa me, but Dapa me, Dapa me, the edge. Rinpoche says that was his commentary on the root words no obscuration and no fear. That is in the root text of Heart Sutra. Dapa me, Dapa me, Rinpoche cố gắng giải thích để chúng ta thoát được cái sự mâu thuẫn giữa cái trí tuệ bát nhã và cái đời sống áp dụng trong cái đời thường. Bởi vì nếu chúng ta mà tin rằng tất cả mọi sự là không có thì chúng ta sẽ tự cho phép mình làm những cái công việc mà nó tự do và do đó nó tạo ra nghiệp xấu. Thì cái người tu không phải là cái người như vậy. Cái người tu là dù rằng mình nhìn mọi sự là không tính, nhưng mà mình đã là người tu hành thì phải trong đời sống hàng ngày phải tranh đấu để mà thực hiện được cái gọi là lục ba la mật, tức là 6 cái siêu việt của cái đời sống bên kia, tức là cái đời sống siêu việt cái đời sống bình thường. Thế một trong những cái quan trọng, cái chữ quan trọng, cái gốc chữ quan trọng, cái chủng tử quan trọng, một trong những cái chữ chính ở trong cái Bát Nhã Tâm Kinh là không ngăn ngại và không sợ hãi. Tức là nhờ cái trí tuệ bát nhã mà chúng ta không bị bao che, có cái nhìn trong sáng và đạt đến tinh thần vô úy. Trapa me baze. Trapa me baze na theta vi jama to teng den ko oh new mo ba dewa to dungi nam to tham che le no so ta ta je dungi le trake ore ni hang trake ore ale thế na dungi ta dewa ta dungi ni ga nam to chik pa re de kang na dungi le ma ta pa thế mà se sa chok sim sa ren ben ba lo yo le ni pa chao pa wan ro teng ye ji ma ta pa de tri pa wo le pa wan ro teng ye ji re so. Rinpoche says no fear. Just before this we said no obscuration and no fear. Now, no fear, because there's no need to fear if you understand that all the rising afflicted emotions are like illusion. Now this not having fear ties in with, remember back we talked about 3 different emptinesses. First one was it emptiness? Yeah, we talked about just hold on a second. 한지지를 어디서 때문에 요러 좀만 더 때문에 좀 작은 좀 맞다 이제 to access. 좀만 더 때문에 딱반 밑에 sen적으로 sen적에 다 찾아오래요. 요거 빠반으로 때문에 이제 This ties in with the 3 different kinds of samadhis. The one was illusion like samadhi. Now, second one is a heroic samadhi. Now, the word heroic ties in with not fearing. Rinpoche says, we talked about, no obscuration, no fear. Now, what is no fear? No fear is when you understand that all this rising afflictive emotions is just like illusion, and it is, just your own delusion, that there's no need to fear.
this word no fear ties in with one of the concentrations of samadhis, which is heroic samadhi. First, we cover the illusion-like samadhi. Có 3 loại samadhi, tức là một là thứ nhất là cái loại samadhi, tức là tam muội đó, thì như là ảo tưởng, illusion like samadhi. Yes. First one was illusion like samadhi. Okay. Second one is Heroic samadhi. samadhi anh hùng. Và and the third one is Third, Rinpoche hasn't said it, but he will say it. So That's what I'm waiting for. Okay. Now, nhưng mà cái điều chính mà Rinpoche nói rất có quan trọng là giải thích rất là rõ ràng là tại sao khi chúng ta đạt tới cái trí tuệ bát nhã chúng ta lại không bị ngăn ngại và không sợ vô úy. Tại sao? Là vì nếu chúng ta đã đạt tới cái tinh thần bát nhã rồi, tinh thần siêu việt rồi, thì chúng ta phải thấy rằng chúng ta có cái chính kiến, chúng ta nhìn thấy rằng mọi sự nó đều xảy ra, nó đều chỉ là ảo tưởng thôi. Và nếu đó là ảo tưởng thì đâu có cái gì để đáng sợ nữa. Ini tichen da 다 산족 선바티 셈데 다다다 곰주야 셈 곰크야 셈 레버야 셈리 대에서는 다더니 랑가 셈데 쟁이 뭐 장만 제레 때문에 이 강야면은 다른 거보다는 시바 타메 봐서 타마리 시바 진바서 말아야 봐 가보비 송으리 뭐 뒤때는 내나 다 대지 다들 심술을 받을 저 상에 대통체 막 밤에 받으니 떠도고 요래 오래 다 탐지 다 대지 떠서 돌지다고 땡이지 좀 이유는 뭐 이제 문제 봐 아니 실도 봐 참고 떠서 돌지다고 땡이지 좀 저기 뒤섬지 사지에 탐지 다 남대를 되는 그렇게 요래 오래 다 때문에 해야 돼 생절로를 현재 내내잖아. 오, 생절로 어디다 빼는 남도 유무바 동에 담지 대화를 좀 동의를 땅 차당을 대 생절로고 똑바로 해. 매바도 여바를 정도. 내만 대바도 생절로고 똑바로 요 말해서. next one is Vajra-like samadhi. And that will be the end of the samadhis. Okay. Now, when you meditate, what will you be meditating? You will be meditating on the true nature of mind. Who does the meditating? It is the true nature of mind which does the meditating. What will be the result of that meditation? It will be the true nature of that meditation. So there is no subject, no object, no action, but it is just the same thing, same result. So that would be the kind of properties or the qualities of the Buddha nature. And Gampopa has called it a very kind of down-to-earth name for it. He said it is the naked ordinary mind. Now, when you reach to this level of attainment, at that time, we have the obscurations arising out of afflictive emotions. When those are gotten rid of, now the more subtle ones you have, obscurations arising out of lack of knowledge or cognitive obscurations. Every trace of the cognitive obscurations will be then gotten rid of at that level. And when you are able to do that, in that state of mind, in that mode of meditation, is called Vajra-like samadhi. Because Vajra, adamantine, tough and rough, nothing can penetrate, nothing can affect, no obscurations can cause any harm to the Vajras. And it is the path of all the Buddhas of the past. And it is the opposite of
the misapprehended path. The dictionary here says misapprehended. It is the kind of the deviated path, which is the hanging on to, clinging on to afflicted emotions, dualistic idea, etc., etc. Rinpoche nói tiếp về cái chính tịnh, và cái chính tịnh thứ ba là chính tịnh như kim cương. Kim cương chúng ta biết đặc tính của nó là rất rắn chắc, không có cái gì xuyên thủng được. Vậy thì cái thiền định của cái người tu tập là phải cứng rắn như kim cương. Đấy. Không để những cái lục căn, lục trần hay bất cứ cái gì nó xuyên thấu qua. Để làm gì? Để có thể nhìn thấy được cái chân tính của tất cả. Và khi nhìn thấy chân tính của mọi sự, của vạn pháp rồi, thì chúng ta thoát được tất cả mọi cái lo âu, sợ hãi. Mà lúc ở cái trạng thái tâm trí bình thường, chúng ta bị cái lục căn, lục trần nó thâm nhập, và chúng ta bị những cái yêu ghét nó lôi kéo để chúng ta đi vào những cái ảo tưởng. Thế thì nhờ cái trí tuệ siêu việt, chúng ta sẽ, và qua cái thiền định như kim cương, chúng ta sẽ tới cái trạng thái vô úy của cái trí tuệ bát nhã, nhìn sự vật đúng như cái thực tướng của nó. Thế thì ngã thì cũng có phải là song sơ ta chủ cho nó mình đâu. Ní 산지 좀 된데 다 이제 신절 나빠까 사지 토공 받에 지내 저게 송요래 지니 좀 된데 그다 샤네 송부까 오다 지네도 지난 게 시제 대대나기 계속 샤네 송부까 레스 들이 지네들 송세다 탐시 원래 마음 발라들이 탐시가 되나지 남이 지송 이서 나올까 가슴바들이 되는데 그래 ini tidak sama ke irang cia lata mata sama yang terjadi ke irang yore. Ini ada sangat cepat kami dina ini siap semua cepat cepat di tongda ini tongda di kasih ini tongda kasih yore. Tak cukup ini kita tuat ini cia mulut. Then it concludes by, the Buddha himself awakening from this deep meditation and confirms the teaching of our Lokitesvara. That yes, indeed, whatever our Lokitesvara has taught you, that is indeed quite correct. Now in this you have all the Buddha's teachings. First, Buddha's intention passed from his profound meditation to our Lokitesvara. It's mind to mind kind of transmission taking place there. And then, what has been transmitted to our Lokitesvara teaches. And then Buddha says, yes, whatever our Lokitesvara has taught is right. And that all of us should practice in the future. Now that constitutes as direct teaching. And then all the gods and man and all elemental spirits, they applaud and say, yes, how wonderful, this is just gorgeous, wonderful, etc., etc. Now that is because they've received the blessing of the Buddha. So the passing of the mind to mind kind of transmission, and also direct teaching through the blessing, everything is included here. And then this is followed by the mantra. And now the time is running out. We'll take some questions. Bát nhã ba la mật đa là một cái lời giảng, là một tâm truyền tâm. Tức là cái người giảng, Đức Phật ngồi thiền định và truyền cái tư tưởng của mình cho Quán Thế Bồ Tát, và Quán Thế Bồ Tát giảng cái lời nói này, giảng cái bài kinh này. Và khi giảng xong cho Xá Lợi Tử
thì chính Đức Phật là ấn chứng rằng đúng cái điều mà Quán Thế Âm Bồ Tát nói vừa rồi là đúng chân lý. Như vậy thì đó là cả cái bản kinh này từ đầu tới cuối đều chỉ là Đức Phật tâm truyền tâm, chứ không có ai ngoài này gì khác cả. Và cái kinh văn này được kết thúc bằng một cái minh chú. Và sau đó là sau khi Đức Rinpoche giảng xong thì sẽ có cái phần cho quý vị đặt câu hỏi. Do you recite the mantra? Tôi thỉnh cầu Rinpoche đọc cái bài cái minh chú đó để xem ngài có ý nghĩa. Rinpoche says, if you have questions, please ask questions. If not, we will be happy to talk for about 10 more minutes. Yeah. Rinpoche just explained a little bit about the statement in my translation since the bodhisattvas have no attainment, they abide by means of sacrifice. I'm asking a question about the phrase, since the bodhisattvas have no attainment, they abide by means of sacrifice. 이건 그 전주 생반놈의 커버 매배 치는 시절 바로 지금 생기어로 이게 지금 오늘이 진짜 실격이지. 오늘이 그랬을 때 토밤이가 산초스만으로 토밤에서 산초스밖에 톱다는 레오는 셈 이게 딱딱하게 뭐라 딱딱해. 제주 세워는 터밤 매배지 시력이 바른 섬은 띵게 내데 셈을 뜻밤이지 뜻밤이 띠공매요. Can you read that whole text? I just want to make sure that I'm talking the same thing. It's preceded by the no path, no wisdom, no attainment, and no attainment. Therefore, Shariputra. 터밤에 터밤에 매서 뒤에 뒤에 다리 대다리 라비 오래 톱다는 레오는 셈 들어가라는 그래. 셈 코랑 상기에 톱다는 레오 인이 짜지 매야 돼. 산초스만 레오 톱지 못 봐요 말해. 그래. 오늘 사지의 셈 코랑 톱다를 레오 차네. 제가 막이 지금 인이 톱고 있다는 걸 봤대. 이게 따고 따다 들어야 돼. 그 따다 이게 이제. 네. 대대로 왜나 샤리프 전주 생반놈라 토밤 매배 실스 시럽게 바로 지금 들었대. 이거 때문에 sem을 집안에 잡았네. 우리 늦밤에 잡으면 뒤동시에 해요. sem을 늦밤에 유모바 미서 셈 코랑 상기를 와. 토밤 매배 전주 생반놈 토밤 매배서는 발생돼서 토밤이거든요. 톱은 레오 셈 코랑 레 인이 톱을요 말해. 셈 코랑 상기에 주 야오는 당가 야오 야사도 전이고 저게 가래. 셈 코랑 상기에. I will put it in proper context. Rinpoche says, if you remember, Rinpoche said, when you are in kind of, when you have an experiential understanding of prajnaparamita, then there is no attainment of enlightenment as such outside of that experiential understanding, nor there is a non-attainment outside of that experience. So to the bodhisattva, when you have an experiential understanding of prajnaparamita, there is no attainment outside of that experience. That's what was meant by no attainment to bodhisattvas. Okay? So they just remain in the state of prajnaparamita. That's how they Yes. 전주 생반놈 그 연도 이 시럽게 파도 치면 뒤 나는 내 대화 인지 같은 토밤 매워 마토밤 매워도 왜? Yes, that's it. When the bodhisattvas abide in the state of prajnaparamita, there is neither attainment nor non-attainment.
I don't know, maybe we share It's going some. to be a three-part question, which I hope is all related. It is the case that all phenomena are lack inherent existence, but it would be foolish to believe they lack nominal existence. A baseball bat is going at you and hurt you very badly. Dalai Lama, as Williams talks about the mind-only view, is that what the mind-only view would be? As long as we're talking about these matters. Okay, just hold on a second. Let's do it piece by piece because I'm going to grossly miss it. Okay. Can you repeat the first part? Surely. We say that it's the case that all compound phenomena are devoid of inherent existence. Yes. But it would also be true that a phenomenon would have a nominal existence. Because baseball bat can hurt you very badly. Yes. His Holiness will say at times and talk about the mind-only school. Okay. Is that what the mind-only school is? Good, das ist gut, aber den Pekünjik should habjel la renshi never so gores should habjel renshi never yena yupashar yumbino nato tangis should habjel renshi nes lawe or the yupashar nato tangis 다다 로알 yupashar nato tangis 이제 그 야르 버체 무슨 제비나 되게 야르 버체 샘sam바 세지 그 중다지 손대도 지단 저와 여르면서 레 된지와 요리 다다 이거 요리 레가 넘버 미는 로알도 제데 디가 동에 참아 요리 배나 오래 드니 레상 그 뉴모가 대가랑 동반이래 시선나 레사 거요 뭐 레마사라 드니 빼고 네 제가 당연 코바도 담블람 따버리 빼놓고 이들아 차지에 사죠 정말 담지게 생나 속에 제가 조라다 시 말와 조다 시 there was not the slightest error in my translation or from your English to Tibetan to Rinpoche. I'm going to translate what Rinpoche said, and if it does not answer your question, then please ask again so that it will satisfy whatever you want to get clarified. Rinpoche says at a relative level, of course, at a relative level, if you are hit with a baseball bat, it will hurt you. But what we are saying is, if you do not treat or cling onto the very intention of hitting you with the baseball bat and the actual act of hitting you with the baseball bat, which, if we can say, the afflictive emotion or negative emotion, then you wouldn't kind of put that negative emotion into action at all. You see, if you feel like hitting someone with a baseball bat, and just understand the nature of that emotion, and meditate on that, and when you kind of awake out of that meditation, if you find that it has already disappeared, you no longer intend to hit with a baseball bat, and if you don't hit with a baseball bat, you will not create that karma. That's the point of that the teachings drive on. It's more profound. I was actually worried more about being hit with a baseball bat. Mm-hmm. And the second two parts are if all phenomena are empty of inherent existence, what is karma a phenomena that is independent arising? 대발 마루버지 소되게 요래 레사세디 디디 땡스 데원 중어든 저와 요데브지르베스 다 당기 루버체 렌터베 다데데 베키데데 데데레
이제 유바지 샤 유바티 나사 땡 거를 나사 별 무대잖아. 포짜리였어. 리 다다 대다 마도지 빠도 레 준비 러아메 바 사지게 송들 기와 뭐게 바 동세 마도 빠도 준비를 띄고 그래. 타톡티 동세 또는 뒤 뒤니 되네 자오 야사를 내나 이 자비 자와탐지 제거면 다다고 방고는 이 차지에 레 준비를 띄고 어서 그 사지게 준비를 남택 송 준비해 봐. Karma very much ties in with the cause, with interdependent origination, until such time as when we inherit the Dharmakaya state of Buddhahood, where we become the kind of universal monarch. Till such time, we have to then rely on the cause and effect and karma. Once you become the monarch and sit on the throne, when you become Dharmakaya, then you can do away with afflicted emotions, karma, cause and effect. And advises, is the Heart Sutra a root Buddhist text among all? Is it a root Buddhist text for Mahayana, or is it also a root Buddhist text in Prajnaparamita? 셔님부터 밝혔더니 택바리스 마치를 찍 밝혔는데 주님부터 레디오 레다야 밝힌 택지 찍어버리려 그랬어. 리 특바 타만 타톡 내려 띄는 거래. 타톡 상제 산으로 내려마 띄는 로사요 말에. 근데 다다 뵙지 동네 가리 뵙죠 동 거리는 다다 랑게 유는 뉴모마다 남바 똑바 디와다 동이 네 뉴모마다 라비 또 해당의 기억은 대 해당을 했는데 대 뭐또 요 말에 네 뭐또 들이 시랍도 팔아서 받았다 동는 가서 빼나 백두 동시요래 뉴모마 탐지 동바로 또 페노메와 차소나 드니 갈래 이제 막 세요래 드니 콘데가 주제적 통고를 생각 내놓으면 뉴모마 뭐 동바 또지 뒤 동다 냥들리네 뉴모마 뭐라 이메바 동바 또나 이렇게 요래 다다 냥들리나 Answer to your question is that, it is a teaching applicable to all the practitioners of all vehicles, in that ultimately, the goal is to reach omniscience. In order to do that, there is no way to kind of, detour the teachings contained in the Heart Sutra. Rinpoche says, then, extra kind of teaching is you have to recognize the nature of the afflictive emotions. When you recognize the nature of the emotions, then they will disappear by themselves. When they disappear by themselves, then you will not create karma. 말아래 바가 송우리 대화 동해 체메나 고마로도 제바이서 대화다 동해 체메 저는 이하남 또래세 다 대화라 마차리는 들이 동해 따고 말이 다다니 빼나 들이 바오 차요 뭐래 Milarepa said, when you see both pain, both happiness and suffering as being equal or same, then that is the time you have actually perfected in the training of the mind. When you do not have attachment to happiness, then you will not have to fear suffering. Yes. Go ahead. You heard me say that when you hit with a baseball bat, you have to meditate on it? Yeah. Rinpoche paike tangi de paike chik yupasha yumi na nata tangi rik sechorwa yupa yam yuna nata tangi rik sechorwa
tida jewa thole chiri peki di ale yupa shaya di peki nyomo bwaan di shobo re tida yita nyomo bwa ramo shenpa chewa yina tida peki yupa shaya ngogo chiri yunga ki keri chiyo wala di kade samtang gore sa nyomo rasa tule tata chitang nang nyu mo ba khwang ge tata dungi thake di nyu mo ba de nga ma le sa la tata dungi mo go chama yung go yore tata nyu mo ba de maung pa la te dungi nyu mo ba zo yore per khotho la nga mana thwa ja ba yang le sa ke yore ya ta de nga dungi de ge zu do de ta maung pa nyu mo ma khwang ngo ri ya o tong do do de ti ta ge har de le de sang go sin je ta chu pe na lam nye yore de le. In that regard, the teaching was, Rinpoche says, if you generate anger and take out a baseball bat and start hitting someone, then that is really unleashing negative emotion and creating karma. So the meditation part is when the anger arises, just sit down or focus, look inwardly, try to meditate on the nature of that anger which is arising in your mind stream. While in the process of meditating on the nature of that anger, it will have disappeared altogether. And then there's no question of taking out the baseball bat at all, no question of creating karma. So before one actually creates a negative karma, one should see the nature of that negative emotion. That was in context. If you kind of misheard it, probably the distance or the translation, whatever. Yeah, go ahead. Chanju sebe sa top tabi yina peki rangi tene le sa shawa ti kanda chi yinpa chanju sebe tujir peki tingir res kebe yina chanju sebe rangi ki le sa shawa ti tola ya tra mungo te yungur res Malam taun thongo sanjo so ba kayang ta ajo mare chanju sebe sa le ti chanju sebe sigir res kachin chingere kachin je tabin chimba je jibe chimba ni yo la sanjo so ba kebe yina tangir res tang mare malam taun chingere le sa ga mare le masala tene yo tra go ma semjing ko la sanjo thamba thong je Rinpoche peki chanju sebe peki sanje masabi yina peki leg jibate chikta khari yunjib shidib jiyorwa ti yobde chanju sebe rangi sopil ve singir res 가시리 시기 말이야. 사실 좀 살람 거 받치 버려. 예시 시험을 좋아하는 차샤비를 뒤로 짜그려 해서 조금 말이야. 조금 말이야. 물럼다고 주먹다고 통해. Oh, I'm going to answer that, give you that, because I took a lot of trouble trying to get that right. Okay. Well, all the same, I'm going to, just let you have it, because I got it from Rinpoche. Now, the question was, does a bodhisattva have negative karma? Does a bodhisattva recognize his or her own negative karma? And if so, does he or she fear? Rinpoche says, well, no, does not fear, because bodhisattvas, by their definition, and they are beyond fear, because bodhisattvas see everything as an illusion. But then, of course, Rinpoche says, it depends on what level of bodhisattva attainment you are talking about. In some cases, yes, until you reach enlightenment, there are traces of, habituated tendencies, like imprints of the defilement and negativities, still present, but not like, ours. Okay, let's switch on. Okay. It's about the form is emptiness.
another phrase is many things like no inherent existence, or it's like almost nothing. The emptiness always very close to the idea of nothingness, voidness. So in a way, that is looks like should be also avoided, right? Because then you nothing is also a kind of form when you are sticking in the status of this nothingness, and that also become another attachment. So maybe I think that maybe go to next time's teachings to go with the it's dangerous to just always be completely nothingness, voidness, because in the emptiness you have also everything is really existing in the Sutra Gamma text. So the balance of completely voidness, and sometimes they would rather pick the one is head instead of voidness. I thought Rinpoche gave a lot of teaching on the two extremes and the middle part, etc., etc. But anyway, Nothing. Because of the bacon, this is the don't want you to go, I am never heard of the coffee in a bacon, don't be in a chair, but chair in a bacon, oh, but a tag with Taji in good was. Cheta, you know, Tata, you could watch it, they say they don't need to thank you, Rinpoche, and touching you can tell them about Mama. so let me translate that. It's like that. Okay. Oh, cool. I have a question about the Gandhian text. It says one should accumulate a minimum of 600,000 mantra recitation before one ends the session. And this is said, this is called the brief practice. Gary, did you say 600,000? 600,000. Oh, that's brief, yeah. Is there a way to practice it in a shorter space of time? Rinpoche, this is the Jambaya, the Gutak in Alas. Then pick a twin cheek cover, pick a twin cheek cover, any Nyemba Sayati, Duva Chavinas, or Boom True Sauce. This pick a twin cheek cover, pick never Duva Boom Cheek Sat over the rest of the Ma te da mambo sa. twin cheek, look the same as Mari mari mari. twin cheek cover, Gabi mari te non chori. Dinan toes. Mari mari. Tu ji ni pa che bom chokri. Ni pa che bom chokri. Rinpoche says that would be an error. It would be, the total number of mantras prescribed is 600,000, not in one session. Okay. That's true. That's wrong. And staying away from the extremes of nihilism and isn't dependent arising sort of the key to understanding emptiness and staying in the middle pain? Hanyas Manubra Umega Tawa, Tawa Chavalas, Tony Tawa Chavala, take attention, devil, Juma Tipping, don't toy at Yeshu Malis. Really? Absolutely. Temple logo. Temple really. That's how it's got done. Yeah. Okay, that's the truth. All right. Now we will do the closing prayer before someone comes and says the time is up.